Salve a tutti, siamo qui nel nuovo episodio di GreedFall. Allora, siamo tornati qui dove ci si era lasciati. C'è da capire come liberare questi prigionieri. Allora, in teoria devo trovare una chiave. Io qua non ho trovato nulla. Eccola forse? Che me l'ho passato da qui? Perché mi dà questo qui e non me lo dà? Devo trovare il modo di liberarli. Scassinamento di livello 3. Io non ho la chiave e non so dove trovarla. It's blocked. Quindi è come se questa chiave io a questo punto penserei a questo punto di fare così a zero guerriero. Allora perfetto. Almeno vedete questa parte qui a questo punto con lama una mano. Io però non ho lama una mano, quindi non me la dà? Perché non me la dà? Vabbè, comunque a me quello che mi interessava, allora qui si ridanno tutti i punti qui. Perfetto. E a questo punto diamoli tutti qui. E poi dopo si... finito. Ops. Mi manca. Qui, allora, si dà un punto qui. A questo punto diamo 3 punti qui. Perfetto. Un punto qui, un punto qui. Perfetto, così ho sistemato. Allora, qui si può ridare. Qual era? No, io voglio. Eccola. Perfetto. Poi qui. Ok. Vabbè, posso prendere questo. Ok. Almeno in questa maniera. Ok. Ok. Qui ce l'ho di già. Ok, qui c'ho questa qui di costituzione 4. Poi c'ho questi. Ok. E questi. Ok. Qui perché questo non me lo dà? Precisione fucile 2. Perché non ho i punti nel fucile. Vabbè, per il momento lasciamo così. A questo punto ora io ci dovrei avere punti per poter aprire la cosa, perché non capisco io dov'è questa chiave
Tanto ce l'ho poi per risistemarlo un'altra volta. Ora ho scassinamento di livello 3, quindi... Ok, quindi loro... You're not one of them. Please, get us out of here. Not. What are you doing locked up here? These scientists captured and abused us. They performed experiments, made us drink potions, took our blood. I heard them say that they wanted to find out how we are immune to the Malachor. None of it makes any sense. Please, get us out of here. I'll find a way to open this cage. I want the one who did this to know fear Okay. and suffering. Let's hold this good doctor to account. Quindi una parte l'abbiamo liberati. Ora ce n'è da liberarne altri. Vediamo un po' dove sono. Sono sempre qua, ok. Ok. Let's go Perfetto. now. I want to see my people again. Allora abbiamo Just dei one nauti, I abbiamo haven't degli freed all the isolani. prisoners yet. Perfetto. Manca gli ultimi. Dove erano gli ultimi? Sembra che qui. Eccoli qua. Now that they are free, we Perfetto. must help the prisoners escape this place. They can't leave the way we came. Trovo un modo city per guards lasciare would stop il laboratorio So we have senza to find passare da another way to Hikmet. get them out. Ok, allora questo era quello che sarà fatto prima. Quindi bisogna a questo punto riuscire. Ok, e rifare quella strada che sarà fatta allora quell'altra volta. Che se non ne sbaglio era qua su. Allora, qui per il momento. A bit of poison Ah. in my blade. Ora mi sa aperto. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Ok, allora che devo prima. Perché prima non mi si apriva questa? Allora forse la chiave delle gabbie erano qui. Però non mi ci faceva andare a me prima. These poor people lost their lives only a few hours ago. They... Who are you, and under what right do you enter here? I'm the legate of the merchant Ah, lui? congregation, and I'm here to put an end to your crimes. My crimes? What are you talking about? My work was for the good of humanity. Don't tell me you're crying over some savages. The survival of our species requires Ora sacrifice. sì, ora te lo faccio a te richiedere. Chiedi della sua ricerca. What did you hope to find from all these experiments? Since the Malachor never reached this island, I wanted to check if these savages were sensitive to it. And I discovered that they were naturally resistant. Do you realize the implications of this discovery? So I tried to isolate this resistance to develop a cure in order to send it to the people on the continent. But I doubt that you will be able to understand the subtlety of such an approach. This Ora man te lo do is a io. cold-blooded reptile. My brothers and sisters were no more than ants to him. You are a very beautiful specimen. When I think of the power flowing through your veins. Why do you bother with the Nords? You are known to be immunized too. I wanted to check the reality of such a statement. To be precise, this is not the case. You are actually more resistant. How many of my people did you have to slaughter to reach that conclusion? We learned everything we wanted to know. This lab will close and you will answer for everything you have done. You think so? Guards, capture these people!
Vasily has locked himself in his Ora te office. lo do io a te. Shameless like Ora te lo do io a te gli esperimenti. Vieni qua. Vieni qua. Te sei mio. Stop! Think of my knowledge. All that I have accomplished. That can never disappear. Even via. though you remain arrogant, you do not deserve pity. Ma nemmeno sotto tortura ti risparmio. This is science you are murdering. Perfetto. Oh. Ah. Ah, interessante. Lettera del dottore. Ho fatto in modo che Giove di nuovo sia la persona e lui. Ho adottato tutte le cose, nessun altro la tua. Congratemo non approverebbe il nostro compagno, un altro potrebbe. Quindi che è? Lettera da un altro dottore. I can't believe it. Constantine's malachor was È caused stata by causata Vasily. da The Asili. potion we were made to drink when we landed on the island was contaminated. How Era dare he do contaminata. such a thing? And why? either this doctor is crazy, or he wanted to provoke a war against the natives and the congregation. Allora. Ok, quindi qui si è fatto tutto. A questo punto bisogna... Cosa c'è qua? Questi documenti contengono centinaia di punti che descrivono freddamente le torture. This note carefully describes the sequence of the experiments. There are even sketches. It's hard not to feel sick. This is proof of Aspettate all un the horrors secondo. committed here. Come ci so, voglio illustrare per bene. Ah, quindi Constantine è stato avvelenato. E da chi allora? Quindi il governatore era all'oscuro di tutto. C'era di mezzo il dottore, però in pratica sembrerebbe un altro dottore. Chiave della sala degli esperimenti. Chiave delle celle del laboratorio. Vedi dove erano le chiavi? Che cavolo, però a me non mi sapeva che l'altra volta però, Quindi bisognava prima venire qui e poi andare a liberare i prigionieri. Però a me non mi sapeva. Ecco da dove erano. Va bene. Ormai finiamo di perlustrare. Who are you? You have no right to be here. I have come to free your prisoners and put an end to all the horrors that take place here. I knew this would happen eventually. This all went too far. Dr. Asili here. He lost his mind a long time ago. But what are you going to do with us? Arrest you. Then I expect you will be sentenced. No, please! We only followed the doctor's orders. We tried to stop him, but he is the director of the lab. You could have reported it to the governor or left this place. He threatened to destroy our lives. We could not... Please, don't lock us up. No, mi dispiace, voi avete You comunque can say all fatto of this parte in del court. complotto. It's up to them to judge you. They will want to make an example of us. We'll not see the light again. Avete You should have ammazzato le thought about persone that per before questo. helping that monster. Anche se non ha, però avete concesso troppo. Potevate scappare, potevate ribellarvi. No, no, non approvo. Ok, perfetto, quindi ora c'è da portare via. Allora, per portare via noi sarà detto di doveva passare dove sarà passati quell'altra volta. Quindi da qua su. Eccola qua, dovrebbe essere questa la zona. Quindi ritornare giù e ritornare verso le celle. Bisognava fare prima la casa e poi le celle. Ecco perché non trovavo le chiavi della cella.
Io però ci sono venuto qui e non me l'aveva data. Però. Ok, qui ci sono quelli che avevo fatto fuori l'altra It's volta. perfect. We just have to clear the way. Ok, sì, si era passati da qui mi sembra. Let's go. I found a Trovo way un out of modo the per city. lasciare il But be laboratorio. careful. You are weakened, and creatures roam these tunnels. I will lead the way. Aiuta a scappare i prigionieri. Quindi dovrebbe essere di qua, penso. Ah, ecco, ora ho spiegato tutto. Va bene. In teoria l'avevo già tutti ammazzati, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Non altro che le facciano rinascere. Perché non mi si apriva prima là? Eccolo, infatti, vedete, ero in quelli avevo ammazzato tutto prima. Ah, ho capito, ho capito. E va bene, che c'era che cosa di strano me l'ero immaginato. Allora, il vigore ora mi sembra non ce l'ho. O non me lo ricordo, comunque si può passare di qua, tanto uguale. A questo punto tanto la strada è pulita. Oh. Ok. Ancora 34 punti da ridare, ma... Ah, qui quella strada si faceva da di là, va bene, va bene. Allora si può andare di qua, quello l'avevo fatto prima. Ok, qui ci sono quell'altro che ho ammazzato. Perfetto, allora si può uscire. Ok, quindi fondamentalmente loro allora facevano parte di un complotto. Quindi quegli isolani, allora che ci sia, la vecchia governatrice, che sia lei allora a questo punto, che si sia messa d'accordo con il dottore questo dell'alleanza del ponte per far fuori Costantine e ritornare al potere lei. Questo a vedere che allora è la vecchia governatrice a questo punto, e Costantine è soltanto una vittima. Io pensavo fosse lui alla fine il colpevole. You have saved our lives. How can we thank you? We will never forget what you have done for us on Almenawi. Yes, we will always be grateful. We're not very far from the Hikmet outpost. You will have to be careful. I know how to reach the port without being seen. Perfect. As for you, you should take refuge in Vigshadir. You will be safe there, but you should avoid the Alliance patrols. We'll get there. Qua awalem segven. Ok, perfetto, informa il governatore. Ok, quindi si può andare a informare il governatore. Eccolo qua, perfetto. Ok. Allora a questo punto gli si può dire che il dottor Aseli non è più un problema, quindi era tutto lui che tirava avanti le file. Quindi potrebbe darsi che lui sia effettivamente non coinvolto, però comunque permettere che succedesse tutto questo quando lui era al comando non mi sembra una bella cosa, eh? Allora, sentiamo cosa ha da dirci. Your Excellency. Lord de Sade, and to what do I owe this honor? Rivela ciò che ha scoperto il I've been laboratorio. to Asili's laboratory and what I discovered was abominable. Hundreds of poor souls tortured, victims of horrifying experiments. There were so many dead that a pit had been dug to burn the bodies. How horrifying. I cannot believe it. The natives were not the only victims of these crimes. There are also a Alleanza number del of ponte Lords. perfetta. Lords?
Pardon me for doubting you, but do you have proof of what you say? And have you brought Dr. Asili to me so he may answer these accusations? Alas, I was forced to end his life. He gave me no choice. That said, you will find ample proof of his madness there. You need only send a few men. Perhaps I shall. But it should have been my role and that of his fellow savants to judge him. He was one of our most brilliant minds, and you have slain him like a beast. What proof do I have that this is not pure fabrication invented to weaken our position? Usa gli appunti su Constantine. Before you say anything that you might regret, Excellency, I would like you to examine this. What is it? You should certainly recognize Asili's handwriting. He admits here to poisoning my cousin. But this is madness. Whatever would have motivated him? I have no explanation to give you, Excellency. But as far as I am concerned, I have done nothing more than exact justice for my cousin. And I am certain you would agree with me that this affair would be best kept a secret. My uncle has but one son remaining. And if he were to learn that his life is in danger at the hand of the bridge... You speak with wisdom. What terrifying business. Ah, cambiato programma, eh? Finding a remedy, I'm afraid. But justice has been served. And perhaps now, at least, the natives will call off their attack. Would you like to speak with me about any other subject? Perfetto. A questo punto si è fatta anche questa, niente, siamo a posto così. Farewell, my lord. E quindi si sarebbe finita anche questa la missione. Quindi in teoria ci dovrebbe essere rimasto solo quella di Constantine. Parla di Constantine. Ok. Andiamo a parlare con Constantine e poi vediamo un po' l'evolversi della storia. Così poi mi riorganizzo per bene con punti abilità. Mentre al momento mi interessavano soltanto quelli da guerriero che riguardano le armi pesanti a due mani. Ok, viaggia, andiamo a sentire Constantine. E allora a questo punto nutro forti dubbi che sia la vecchia governatrice. Oppure quell'altro, quella specie di cameriere maggiordomo. Quindi uno dei due a questo punto è coinvolto, perché altre persone non c'erano. Non c'è altri protagonisti della storia. La madre cardinale non credo, ormai si è fatta da parte e non fa più parte. La guardia del conio? No. Questo lo vedo più sottigliezze politiche di corte. Secondo me a questo punto è l'ex governatrice. Tanto riferiamo a Constantine e guardiamo un po'. Allora, qua c'era uno scassinamento, leviamolo di mezzo finalmente, ormai che c'è lo scassinamento di livello 3, guardiamo che c'era. Ma, tutto qui. Guanti da duello, vabbè, niente di che. Deve essere un livello 3. Che meraviglia di non aver trovato nulla ancora di armature. Di costituzione 5 o qualcosa di leggendario. Guanti, stivali, armi. Però mi manca cappello e armatura ancora. Ok, andiamo a sentire di Constantine. Constantine, my dear cousin. I'm always happy to see you. What news do you bring? Parla degli attacchi. We managed to solve the problem of the attacks on San Mateus. Really? So, what was causing them? The city and its outposts were continuously being attacked by animals. These beasts were led by a large creature that strangely resembled a mountain guardian. This is the same creature which High King Vinbar turned into, isn't it? Exactly. Except it looked sick and it didn't act like the High King did. It was calling the animals around it, and it seemed like it was transferring its disease to them before making them attack. I have never seen anything like it. And there's more. Hikmet was in a similar situation. Do you remember? Of course. Don't tell me that a Guardian was involved there as well. Yes. The governor was convinced that the attacks were led by the islanders. And yet they were being attacked as well.
and it was by their side that I fought the creature. That time it was a Nardai Glenderman, a beach guardian, but it seemed just as sick, and it was also manipulating the animals to make them aggressive. So, it would be some kind of epidemic affecting the Guardians. I don't see what we can do about it. Actually, I think you have already done what had to be done, by eliminating those that were threatening our neighbors. Perhaps, but I'm certain there's more to it than a simple epidemic. These beasts attack in a coordinated fashion, which requires an intelligence that they don't have. You're exaggerating, dear cousin. The attacks you thought were coordinated may just have been coincidental. You may be right, but I can't help thinking that someone is behind Anch'io. this. Do you really believe that a Denegad would want to take over the island? Cousin, you know how much I respect you, but frankly, this doesn't seem very coherent. But I see it's already quite late. If you'll excuse me, dear cousin. Regrettably, I must leave you. Where are you going? Not very far, rest assured. But I have a small personal matter to take care of, you see. Don't be concerned. There's absolutely no risk. Use the opportunity to take some rest. You've really performed miracles recently. See you later. But why would he leave like that? Guard, do you know where my cousin is going? Sorry, Your Excellency. His Highness didn't tell me anything. You are one of his bodyguards, aren't you? I am, Your Excellency. But recently it has been difficult to force His Highness to accept our presence. Recently? C'è qualcosa You mean this intorno. isn't the first time he's left without an escort? I'm sorry, Your Excellency, You better tell me everything. but Fine. I don't mean to be disrespectful towards him, but His Highness's behavior has been very peculiar recently. He sleeps very little and goes out alone almost every night. And it didn't occur to anyone that I should be informed. Well, His Highness had specifically ordered us not to tell you about it. And where does he go? I thought the days when he used to go from tavern to tavern were over. He doesn't go to taverns, Your Excellency. From what I know, he goes outside the city. Where could he go outside the city? I've no idea. We saw him going north. That's all I know. Carisma. Listen, I understand this matter is putting you in a difficult situation. You were supposed to protect my cousin wherever he went, but he refused and ordered you to keep your mouth shut. But Constantine is not just my governor. He's my cousin. I'm worried about him. He's already been abducted once when leaving the city. So, if you know anything else... I don't really know Okay. where he's going, Your Excellency. But I think I know where you could find out. When he doesn't leave the palace, he stays in his office for hours. He writes so much down in there that he could fill entire books. Here, I have the key. Take it. I hope you find His Highness and manage to make him see reason. I don't like this at all. Chiave What could dell'ufficio he be di doing outside Constantine. every night? Ok, He never direzione was very seguita. reasonable, but it is true that these walks at night are rather suspicious. I'm starting to believe that the revelations of Enon Mil Frictamen had some truth to them. Let's rummage through his papers. We may find a clue. Ok, quindi le chiavi dovrebbero essere qua all'ufficio. Usa chiave. E guardiamo un po' cosa dice le sulettere. Tutto questo potenziale esternale mi sento che gli esperimenti hanno dato i loro frutti. Vincoli di... mi hanno guarito, ma quello che ho stabilito io sono reso un dio. Presto l'intento risponderà alla mia chiamata. Devo eliminarli. Interroga gli isolani. Una sorta di spirito allora che si è impossessato di Constantine. Allora, potrebbe portarci a questo punto all'ultima zona della mappa, i due accampamenti che mi mancano. Guardiamo un po' se è come la penso io.
Ok. Perfetto. Concludiamo il villaggio. Il viaggio. Arrivati al villaggio, staccherò l'episodio, così poi a telecamere spente risistemo tutto l'inventario. Risistemo. That your cousin has descended into madness. But we can't let him kill these people simply because he's afraid they might have seen him. Che c'è qua un combattimento? Andiamo a vedere subito di risolvere questo problema. Anche questi, come vedete, sono malati. Ok. The trees on your road always bear fruit. Thanks. You saved us. These beasts would have torn us to shreds. These animals were strange, as if they were enraged. Thanks again, Renaigse. I'm glad I could help you. And perhaps you can do me a favor in return. I'm looking for a young man, a Renaigse, but he looks a bit like an Onol Manawi. Someone like you? In some ways. But his marks are different, darker. He's talking about the crazy Donegad. Indeed, that might be him. Do you know where to find him? No, we see him passing by around nightfall, but we don't know where he's going. He walks along the path, often followed by some beasts. He has a sinister look in his eyes. He scares me, so we stay hidden. And you do well to hide. I think he's the one who sent these animals to attack you. Do you have any idea how I could figure out where he's going? He could hide in the old house. He would see him passing by and could follow, couldn't he? You're right. If you take this path to the right, you'll reach an abandoned house. You can hide there. And from up there, you will be able to see the path perfectly. Thank you. You've been a great help. And stay hidden. You may still be in danger. Be prudent, Onol Manawi. Chiedi loro perché vivono You're qui? very isolated here. Why live so far from a village? It's a long story. Matir, will you tell him? When I was young, I got engaged to a young man. But he wasn't my Minundanem. I thought he was, but I was wrong. And one day, I met the one I would love for all my life. As I had broken my engagement, we were exiled. So, our parents came to settle here. They built this house, and we were born. There. Now you know the whole story. Do you want to know anything else? No, a I'll leave you posto. alone. Qua awalem seg. Perfetto. Allora, a questo punto io direi di chiudere qui l'episodio. E nel prossimo si guarderà di seguire questa traccia. Detto questo... Ok, fammi vedere una cosa. Fatemi vedere. Per il momento qui sembrerebbe tutto a posto. Va bene. Detto questo, salve a tutti!